Hello friends, how are you? Welcome back to my channel Learn with me RJ. So, today we are going to continue our lesson How Far is the River written by Ruskin Bond. So, let's start. The boy laughed and ran down the path. A parrot suddenly screeched, flew low over his head, a flash of red and green. The bird disappeared amongst the trees. So the boy laughed and ran down the path. കഴിഞ്ഞ പാട്ട് കണ്ടവർക്ക് മനസ്സിലാവും why the boy laughed and ran down the path. Because he asked one of the girl coming opposite that how far is to the river, and she replied 20 miles. So the boy was sure that the girl had never been to the river, or she may have been thinking of another one, right? So after hearing the girl's reply that it's about 20 miles to reach river, the boy ran down the path laughing. A parrot suddenly screeched. So while the boy was running down, a parrot suddenly screeched means make loud noise and flew low over his head, flew above his head such a low way, a flash of red and green. He can only see a flash of red and green color. ആ ഒരു പാരറ്റ് വളരെ താഴ്ന്നുകൊണ്ട് അവൻ്റെ തലയ്ക്ക് മേതെയായിട്ട് പറന്നു പോയി, വലിയ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട്. പക്ഷെ അവന് ഒരു ചെറിയ റെഡ് ആൻഡ് ഗ്രീൻ കളർ മാത്രമേ കാണാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. ദ ബേർഡ് ഡിസപ്പിയർഡ് അമംഗ്സ് ദ ട്രീസ്. ആൻഡ് ഡിസപ്പിയർഡ് മീൻസ് മാഞ്ഞു പോയി, കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. ആ ബേർഡ് എന്നിട്ട് പറന്നിട്ട് ആ ട്രീസിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയി. Next paragraph. A trickle of water came from the hillside, and the boy stopped to drink. The water was cold and sharp, but very refreshing. However, it seems to have the effect of making him more thirsty. The sun was striking his side of the hill, and the dusty path became hotter, the stones scorching the boy's feet. He was sure he had gone halfway. He had walked for over an hour. So, a trickle of water came from the hillside. Trickle എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്ലോ, ഹിൽ സൈഡിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വരുന്ന വാട്ടർ, അതാണ്. And the boy stopped to drink. And when he see this trickle of water coming from the hillside, he just stopped there to drink. കുറേ നടന്നതല്ലേ, he walked many. So he decided to drink some water from that. The water was cold and sharp, but very refreshing. So the water is coming from the hillside, so that the water is so cold and sharp, and he feels so refreshed while drinking this water. However, it seemed to have the effect of making him more thirsty. He drank as enough he want, but still he felt like he was more thirsty. The sun was striking his side of the hill, and the dusty path became hotter. So the sun was striking. It's so hot that the sun became so hotter. The stones scorching the boy's feet. The snow scorching means very hot. Well, we understand while we are walking in a hot without any chappal or like barefooted, we feel our feet feel so hot, right? Yeah, like that. The snow scorching the boy's feet. He was sure he had gone halfway. So the boy was sure, എന്താണ് അവന് മനസ്സിലായി, അവന് ഒരു പകുതിയോളം എത്തിയിട്ടുണ്ട്, റിവറിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തുന്ന ആ പാത്തിൻ്റെ പകുതിയോളം എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ആ കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലായി. ഹി ഹാഡ് വാക്ക്ഡ് ഫോർ ഓവർ ആൻ ഹവർ. അവന്
ഹവറോളം നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ. Presently he saw another boy ahead of him driving a few goats down the path. അപ്പം പിന്നെ കുറച്ച് നടന്നപ്പോൾ അവൻ എന്താണ് വേറൊരു ബോയിയെ കാണാൻ. ആ ബോയ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഡ്രൈവിങ് എ ഫ്യൂ ഗോഡ്സ്, ആടിനെ മേയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഹൗ ഫാർ ഈസ് ദ റിവർ ഹി ഹാസ്റ്റ്. അപ്പം നമ്മുടെ ക്യാരക്ടർ ബോയ് അപ്പുറത്ത് വരുന്ന ബോയിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഹൗ ഫാർ ഈസ് ദ റിവർ, റിവറിലേക്ക് എത്താൻ എത്ര ദൂരം ഉണ്ടെന്ന്. ദ വില്ലേജ് ബോയ് സ്മൈൽഡ് ഇൻ എ ഫ്രണ്ട്ലി വേ ആൻഡ് സെഡ്. ആ വില്ലേജ് ബോയ്, ആടിനെ മേയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബോയ് ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി മാനറിൽ ചിരിച്ചിട്ട് അവനോട് പറഞ്ഞു, ഓ നോട്ട് ഫാർ, ജസ്റ്റ് റൗണ്ട് ദ നെക്സ്റ്റ് ഹിൽ ആൻഡ് സ്ട്രേറ്റ് ഡൗൺ. ഓ അത്ര ദൂരമൊന്നുമില്ല, കുറച്ച് പോയി ഹില്ല് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സ്ട്രെയിറ്റ് താഴോട്ട് പോയാൽ എന്താണ് റിവറിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തും. The boy, feeling hungry, unwrapped his loaf of bread and broke it in halves, offering one portion to the village boy. They sat on the hillside and ate in silence. So, the boy was walking for an hour, so he felt so hungry. So, he decided to unwrap his loaf of bread and eat. അപ്പം ഈ കുട്ടി എന്താണ് ഒരുപാട് നടന്നു. അപ്പം ഹീ ഫീൽസ് സോ ഹംഗ്രി. അപ്പോൾ അവന് നേരത്തെ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ വീട്ടിൽ നിന്നും പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്ന ബ്രെഡ് ഉണ്ടല്ലോ. സോ ഹി ഡിസൈഡഡ് ടു അൺറാപ്പ് ഹിസ് ലോഫ് ഓഫ് ബ്രെഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ബ്രോക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ ഹാഫ്, ഓഫറിങ് വൺ പോർഷൻ ടു ദ വില്ലേജ് ബോയ്. അപ്പോൾ അവൻ ആ ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് ഹാഫ് 50-50 ഹാഫ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് വൺ പോർഷൻ എന്ത് ചെയ്തു? വില്ലേജ് ബോയ്ക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തു. ദ സാറ്റ് ഓൺ ദ ഹിൽ സൈഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ഇൻ സൈലൻസ്. അവർ രണ്ടുപേരും ആ ഒരു ഹിൽ സൈഡിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഒന്നും മിണ്ടാതെ അത് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. When they had finished, they walked on together and began talking and talking. The boy did not notice the smarting of his feet and the heat of the sun and the distance he had covered and the distance he had yet to cover. But after some time, his companion had to diverge along another path and the boy was once more on his own. So when they had finished, they walked on together and began talking and talking. So when they finished having their bread, they started walking together, talking and talking. So ബ്രെഡൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവർ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് നടക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്തൊക്കെയോ സംസാരിച്ചിട്ട് നടക്കാൻ തുടങ്ങി. ദ ബോയ് ഡിഡ് നോട്ട് നോട്ടീസ് ദ സ്മാർട്ടിങ് ഓഫ് ഹിസ് ഫീറ്റ് ആൻഡ് ദ ഹീറ്റ് ഓഫ് ദ സൺ ആൻഡ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഹി ഹാഡ് കവേർഡ് ആൻഡ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഹി ഹാഡ് യെറ്റ് ടു കവർ. സോ വൈൽ വാക്കിംഗ് together they had forgot everything about the smarting of his feet and the heat of the sun. സണ്ണിൻ്റെ ഭയങ്കര ഹോട്ടിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒന്നും ചിന്തിച്ചില്ല, ഫീറ്റിൻ്റെ വേദനയെ പറ്റി ചിന്തിച്ചില്ല. ആൻഡ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഹി ഹാഡ് കവേർഡ്, അവർ എത്ര ദൂരം നടന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ആൻഡ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഹി ഹാഡ് യെറ്റ് ടു കവർ, ഇനി എത്ര ദൂരം പോവാനുണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അവരവരുടെ സംസാരത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ്. ബട്ട് ആഫ്റ്റർ സം ടൈം ഹിസ് കമ്പാനിയൻ ഹാഡ് ടു ഡൈവേർജ് അലോങ് അനദർ പാത്ത് ആൻഡ് ദ ബോയ് വാസ് വൺസ് മോർ ഓൺ ഹിസ് ഓൺ. സോ after some time the village boy had to diverge along another path. അപ്പോൾ ഈ വില്ലേജ് ബോയ്ക്ക് വേറൊരു ദിശയിലൂടെ പോകേണ്ടി വന്നു. ആൻഡ് ദ ബോയ് വാസ് വൺസ് മോർ ഓൺ ഹിസ് ഓൺ. പിന്നീട് നമ്മുടെ ക്യാരക്ടർ എന്താണ്, പിന്നെയും തനിച്ചാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. He missed the village boy. He could not be seen. His own home was also hidden from view by the side of the mountain. The river was not in sight either. He began to feel discouraged. He was sorry he had finished the bread. He might want it later. So, the village boy had to diverge along another path and the boy was alone now. He missed the village boy very much. He could not see him. He had disappeared. His own home was also hidden from view by the side. So, അവൻ്റെ വീടും അവന് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. അവൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ വില്ലേജ് ബോയും ഡിസപ്പിയർഡ് ആയി. സോ ദ റിവർ, പിന്നെ അവന് തേടി വരുന്ന ഈ ദ റിവർ വാസ് നോട്ട് ഇൻ സൈറ്റ് ആയത്. റിവറിനെ പോയിട്ട് കാണാനും പറ്റുന്നില്ല. ഹി ബിഗെയിൻ ടു ഫീൽ ഡിസ്കറേജ്ഡ്. അവൻ്റെ കറേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ധൈര്യമൊക്കെ ഇല്ലാതായി.
He began to feel discouraged. He was sorry he had finished the bread. അവൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ആകെ കൂടിയുള്ള ബ്രെഡും എന്ത് ചെയ്തു, ഫിനിഷ് ചെയ്തു. ഹാഫ് ചെയ്ത് വില്ലേജ് ബോയ്ക്കും കൊടുത്തല്ലോ. ഹി മൈറ്റ് വാണ്ട് ഇറ്റ് ലേറ്റർ. അവൻ ചിന്തിക്കാനായിരുന്നു അവന് ഇനി ആവശ്യം വരുമെന്ന് അവൻ അന്നപ്പോൾ ചിന്തിച്ചില്ല. He was determined to see the river. He walked on along the hot, dusty, stony path, past mud huts and terraced fields, until there was no more fields or huts, only forest and sun and loneliness. Now there was no man or any sign of man's influence, only trees and rocks and brambles and flowers, only silence. So the boy was determined to see the river. He was such a person interested to see the river which he had heard from his villagers. He walked on along the hot, dusty, stony path, past mud huts and terraced fields. So his wish to see the river take him along the ചൂടുള്ള dusty means പൊടി പിടിച്ച സ്റ്റോണി കല്ലുകൾ നിറഞ്ഞ പാത്ത് കൂടെ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവന് പ്രേരിപ്പിച്ചു. ആൻഡ് ടെറസ്ഡ് ഫീൽഡ്സ് മീൻസ് ഈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫീൽഡ്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, വയലുകൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ, അതാണ് ടെറസ്ഡ് ഫീൽഡ്സ്. അൺടിൽ ദർ വർ നോ മോർ ഫീൽഡ്സ്. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവന് എന്താണ് ഈ ഫീൽഡ്സും വീടുകളും ഒന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഓൺലി ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് സൺ ആൻഡ് ലോൺലിനെസ്. കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ എന്താണ് അവന് കാടും സണ്ണും പിന്നെ ഈ ലോൺലിനെസ്സും മാത്രമാണ് അവന് കൂട്ടായിട്ടുള്ളത്. നൗ ദർ വാസ് നോ മാൻ ഓർ എനി സൈൻ ഓഫ് മാൻസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്. ഇപ്പം എന്താണ് അവിടെ ആരെയും കാണാനുമില്ല, ആരും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിനൊരു തെളിവുമില്ല. ഓൺലി ട്രീസ് ആൻഡ് റോക്സ്. ട്രീസും റോക്സ് മീൻസ് ചെറിയ ചെറിയ കല്ലുകളും ആണ് ഉള്ളത്. Only silence. You can only hear silence, nothing more. The silence was impressive and a little frightening. It was different from the silence of a room or street. It was the silence of space, of the unknown, the silence of God. So there was only silence, nothing else. So the boy was thinking that the silence was impressive and a little frightening. ഈ കാട്ടിൽക്കൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ അത് കാട്ടിൽ ഇപ്പം കാടും മേലെ ഉദിച്ച് നിൽക്കുന്ന സണ്ണും പിന്നെ ലോൺലിനെസ്സും കുറച്ച് ട്രീസും റോക്സും ഫ്ലവേഴ്സും മാത്രമാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടി ചിന്തിക്കുകയാണ് ഈ സൈലൻസ് കുറച്ച് നല്ല രസം ഉള്ള ഒരു സൈലൻസ് ആണ്, ബട്ട് കുറച്ച് പേടിപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. ഫ്രൈറ്റനിങ് മീൻസ് പേടിപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇറ്റ് വാസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ദ സൈലൻസ് ഓഫ് എ റൂം ഓർ സ്ട്രീറ്റ്. അപ്പം ഒരു റൂമിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സൈലൻസ് അല്ല, അതുപോലെ ഒരു സ്ട്രീറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങിയാലുള്ള സൈലൻസ് അല്ല. ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് സൈലൻസ് ഓഫ് സ്പേസ്, ഓഫ് ദ അൺനോൺ. തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്തൊരു സൈലൻസ്. ഹി ഡിഫൈൻ ഇറ്റ് ആസ് ദ സൈലൻസ് ഓഫ് ഗോഡ്. ദൈവത്തിൻ്റെ സൈലൻസ് എന്നാണ് കുട്ടി പറയുന്നത്. കുട്ടിയല്ല, നമ്മളെ റൈറ്റർ റിസ്കിംഗ് ബോണ്ട് പറയുന്നത്. Then as the boy rounded a sharp bend, the silence broke into sound. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടി എന്താണ് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. അങ്ങനെ പോയി ഒരു ഷാർപ്പ് ബെൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വളവ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദ സൈലൻസ് ബ്രോക്ക് ഇൻ ടു സൗണ്ട്. സൈലൻസ് ഒക്കെ പോയിട്ട് ഭയങ്കര സൗണ്ട് വന്നു. എ സഡൻ റോറിങ് സൗണ്ട്, ദ സൗണ്ട് ഓഫ് ദ റിവർ. ഓ മൈ ഗോഡ്, ഹി റീച്ച്ഡ് ടു ആ river. The sudden roaring sound. Roaring means ആർക്കുന്ന സൗണ്ട്, screeching sound എന്നൊക്കെ പറയാം. A sudden roaring sound, the sound of the river. അപ്പോൾ അതെന്താണ്? റിവറിൻ്റെ സൗണ്ടാണ്. Far down in the valley, the river tumbles over rocks. The boy gasped and began to run. He slipped and stumbled, but still he ran. Then he was ankle deep in the painfully cold mountain water, and the water was blue and white and wonderful. അപ്പം far down in the valley, താഴ്വാരത്തിൻ്റെ താഴെ
The river tumbled over rocks. Tumbled means ടെമ്പിൾഡ് ഓവർ റോക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ പാറക്കെട്ടുകളുടെ ഇടയിൽ കൂടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്നത് കണ്ടില്ലേ, അതാണ് ദ റിവർ ടെമ്പിൾഡ് ഓവർ റോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ദ ബോയ് ഗ്യാസ്ഡ് ആൻഡ് ബിഗെയിൻ ടു റൺ. ഗ്യാസ്പ്ഡ് മീൻസ് നമ്മളില്ലേ നമ്മൾ ആകാംക്ഷയോടെ വന്ന് എത്തിയ കാര്യം കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇല്ലേ ഒരു ശ്വാസം ഇടില്ലേ, അതാണ് ഗ്യാസ്പ്ഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ. അപ്പം ദ ബോയ് ഗ്യാസ്ഡ് ആൻഡ് ബിഗെയിൻ ടു റൺ. ഒരു ശ്വാസമൊക്കെ വിട്ടതിന് ശേഷം ഈ കുട്ടി എന്താണ് ഓടി. ഹി സ്ലിപ്പ്ഡ് ആൻഡ് സ്റ്റംബിൾ ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഹി റാൻ. അപ്പോൾ ഈ റിവർ കണ്ട സന്തോഷത്തിൽ ഈ കുട്ടി എല്ലാം മറന്ന് ഓടുകയാണ്. അതിനിടയ്ക്ക് എന്താണ് ഈ കുട്ടി സ്ലിപ്പാവുന്നുണ്ട്, വൈദ്യുതി വീഴുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സ്റ്റംബിൾഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലോസ് ബാലൻസ് ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് തെന്നി വീഴുന്നുണ്ട്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഹി റാൻ, പിന്നെ എഴുന്നേറ്റ് അവൻ ഓടുകയാണ് ഈ റിവറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക്. ദെൻ ഹി വാസ് ആങ്കിൾ ഡീപ്പ് ഇൻ ദ പെയിൻഫുള്ളി കോൾഡ് മൗണ്ടൻ വാട്ടർ. ദെൻ ഹി റീച്ച്ഡ് ടു ദ river and was ankle deep in the painfully cold mountain water. It means that he jumped into the mountain water. It was so cold and the water was blue and white and wonderful. And the last, the writer described the river as blue, white and wonderful. Thank you all. Please like, share and subscribe my channel. Learn with me RJ. Thank you.